أهلا وسهلا فيكم معنا مرة تانية بقناة My Own Teacher. اليوم معنا حل تمارين درس Diversity in India لمادة Social Studies. قبل ما نبدأ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. Exercises. التمارين أول شي معنا multiple choice questions. Number 1. India is an example of a country unaffected by globalization, diverse cultures and traditions. All of these. India example of what? طبعا B. Diverse cultures and traditions. Question number 2. Economic difference leads to inequality, making some people rich and many poor. Inequality, making some people tall and many short. None of these. طبعا A. Inequality, making some people rich and many poor. B. Write T for true and F for false statements. Caste system and gender bias create equality in the society. Creates equality. طبعا false. Creates inequality. Number 2. Climate of a place gives rise to diversity. الclimate بيأثر على التنوع. Yes, true. Number 3. India's freedom struggle is the best example of unity in diversity. طبعا true. Number 4. Persian language is born from the blend of Hindi and Arabic. الجواب false. ما انذكرت في الدرس. هلا عنا answer the following. كمان multiple choice questions. The reasons for diversity are geography, history and climate. History and climate. Climate and geography. الجواب A. Geography, history and climate. Number 2. Foreign influences added to our struggle, diversity. None of these. الجواب B. Diversity. هلا رح نجاوب الشورت answer questions. رح نجاوب الشورت answer الأربع أسئلة مع بعض من النوتس. Question number 1. What is diversity? ما هو التنوع؟ Diversity is the range of many people or things very different from each other. التنوع هو نطاق العديد من الأشخاص أو الأشياء المختلفة تماما عن بعضها البعض. Question number 2. List 4 things that make us unique from others. بدنا نعمل قائمة بأربعة أشياء بتجعلنا متميزين عن الآخرين. Age, physical abilities, gender differences, and beliefs are the 4 things that make us unique. العمر والقدرات الجسدية والاختلافات بين الجنسين والمعتقدات هم الأربع أشياء اللي بتجعلنا فريدين. Question number 3. How did the government tackle the evil of caste system? كيف تعاملت الحكومة مع شرور النظام الطبقي؟ الجواب Government made laws to tackle the evil of caste system. وضعت الحكومة قوانين لمعالجة شرور النظام الطبقي. Question number 4. What is gender bias? ما هو التحيز الجنسي؟ Answer. A girl child is treated like a burden and even today in some villages and in some towns the birth of a girl child is not welcome. This is called gender bias. يتم التعامل مع الطفلة وكأنها عبء وحتى اليوم في بعض القرى وفي بعض المدن فإن ولادة الطفلة غير مرغوب به. الجزء اللي بعده من الأسئلة long answer questions. Question 1. What are the 2 factors that create differences in the society with a special reference to India? How do these 2 factors create differences? Explain with examples. السؤال بيقول ما هما العاملان اللذان يخلقان اختلافات في المجتمع وكيف يخلق هذان العاملان الاختلافات؟ Answer. The 2 major factors that create differences are economic differences and social differences. العاملان الرئيسيان هما الاختلافات الاقتصادية والاختلافات الاجتماعية. Economic differences between people mean the differences in amount of money or wealth they have.
People are rich if they have lots of money. People are poor if they have little money. الاختلافات الاقتصادية بين الناس تعني الاختلافات في مقدار المال أو الثروة لديهم. الناس أغنياء إذا كان لديهم الكثير من المال، وفقراء إذا كان لديهم القليل من المال. Economic differences lead to inequality, making some people rich and many poor. تؤدي الفروق الاقتصادية إلى عدم المساواة، مما يجعل بعض الناس أغنياء والعديد فقراء. Caste system and gender bias are two major social differences. يعد نظام الطبقات والتحيز بين الجنسين نوعين من الاختلافات الاجتماعية الرئيسية. Another evil is discrimination against the girl child. شر آخر هو التمييز الجنسي ضد الأطفال. Even today, a girl child is treated like a burden. It's called gender bias. حتى اليوم تعامل الطفلة وكأنها عبء، ويطلق على هذا التحيز الجنسي. Caste system creates inequalities in society among people of different castes. Similarly, gender bias leads to the woman of the society being treated in a negative way. يخلق النظام عدم المساواة في المجتمع بين الناس من مختلف الطبقات، وبالمثل يؤدي التحيز الجنسي إلى معاملة نساء المجتمع بطريقة سلبية. السؤال الثاني question 2. What are the reasons behind India being a country with diversity? ما السبب وراء كون الهند دولة ذات تنوع؟ There are various reasons behind diversity in our country. هناك أسباب مختلفة وراء التنوع في بلدنا. The first reason is the geography of the country. السبب الأول هو اختلاف جغرافية الهند. India has different geographical variations like mountains, rivers, thick forests and oceans. الهند لديها اختلافات جغرافية مختلفة مثل الجبال والأنهار والغابات الكثيفة والمحيطات. In all times, there were no means of communication and traveling from one place to another was very difficult. في الأزمنة القديمة لم تكن هناك وسائل اتصال، وكان السفر من مكان إلى آخر مختلفا تماما. Due to this, people stayed at one place for a long time and developed their own culture and traditions. نتيجة لذلك بقى الناس في مكان واحد لفترة طويلة وطوروا ثقافتهم وتقاليدهم. Another reason is the history of the people who settled down in these places. سبب آخر هو تاريخ الأشخاص الذين استقروا في هذه الأماكن. Similarly, climate is also a reason for diversity. Different climates are responsible for the differences in clothing, food, houses, dance, and music. وبالمثل يعتبر المناخ أيضا سببا للتنوع. المناخات المختلفة مسؤولة عن الاختلافات في الملابس والطعام والمنازل والرقص والموسيقى. السؤال الثالث في long answer. How does the influence of foreigners contribute toward the diversity of a country? كيف بيساهم تأثير الأجانب في تنوع البلد؟ الأنسر Indian history has various examples of foreign influences that added to our diversity. يحتوي التاريخ الهندي على أمثلة مختلفة للتأثيرات الأجنبية التي أضافت إلى تنوعنا. India was visited by foreign students like Hyun Sang and many others. They brought their own culture and tradition with them. They influenced the culture. Their religions, languages, and dresses were introduced. طبعا زار الهند طلاب أجانب مثل الهيون سانغ والعديد غيرهم، وأثروا على العادات والتقاليد وجلبوا معهم ثقافتهم وتقاليدهم، وتم تقديم دياناتهم ولغاتهم وأثوابهم. For example, Urdu language was born from the blend of Hindi and Persian languages. على سبيل المثال ولدت اللغة الأردية من مزيج من اللغات الهندية والفارسية. These influences were also found on the food and architecture. The Taj Mahal and Mughal food are examples of Persian influences. تم العثور على هذه التأثيرات أيضا على الطعام والهندسة المعمارية، ويعد طعام المغلي وتاج محل أمثلة على التأثير الفارسي. آخر سؤال في long answer. What are the effects of globalization on today's world?
ما هي آثار العولمة على عالم اليوم؟ The 21st century has witnessed a great deal of progress in communication, technology and transport. لقد شهد القرن ال21 قدرا كبيرا من التقدم في الاتصالات والتكنولوجيا والنقل. This has made it possible for us to overcome geographical boundaries and change our lifestyle. وقد أتاح لنا ذلك التغلب على الحدود الجغرافية وتغيير نمط حياتنا. A global network has been formed that links economies, societies and cultures. تم تشكيل شبكة عالمية تربط الاقتصادات والمجتمعات والثقافات. Information and ideas are being spread across the world. All these are effects of globalization. تنتشر المعلومات والأفكار في جميع أنحاء العالم، وكل هذه تعتبر من آثار العولمة. عندنا سؤال هلأ بالHOTS Higher Order Thinking Skills. Explain how the slogan Unity in Diversity describes India beautifully. اشرح كيف يصف شعار الوحدة في التنوع الهند بشكل جميل. India is a land of diverse culture. الهند هي أرض الثقافات المتنوعة. There is diversity in everything from food to clothes. هناك تنوع في كل شيء من الطعام إلى الملابس. During the freedom struggle, the whole of India stood united against the British. خلال النضال من أجل الحرية وقفت الهند بأكملها ضد البريطانيين. The British thought that because Indians were from diverse backgrounds, they could be divided easily. Indians showed that diversity was a source of their strength. اعتقد البريطانيون أنه نظرا لأن الهنود كانوا من خلفيات متنوعة فيمكن تقسيمهم بسهولة، ولكن أظهر الهنود أن التنوع هو مصدر قوتهم. Whenever there is a common cause, Indians, despite their different cultural, religious and regional backgrounds, stand together. عندما يكون هناك سبب مشترك فإن الهنود على الرغم من خلفياتهم الثقافية والدينية والإقليمية المختلفة يقفون معا. آخر سؤال معانا value-based question. Write about any social difference you have seen around you. How can you as a student attempt to reduce such differences? I have seen in certain poor families, girls are not sent to school and are made to work at home. As a student, I will go and talk to such families and explain the importance of going to school and education. لهون بنكون خلصنا الدرس. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وإذا عندكم أي أسئلة خلونا إياها بالكومنتس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.